Raundi hakuna vita ya classes ati wewe ni Mkikuyu nitakupiga au wewe ni Mkale. Hapana, hata kama Mkale wako kwa nini kwa top seat, lakini raia Mkale wawezi pigana na raia Mjaluo. Raundi hii tumeface. Mheshimiwa William Samoei Ruto, Kenya has been given the oil by the Arab nation on credit terms. If you are not going to deal with corruption, this guy has been the government for many years, but he's not that friendly to the outside world. In that that's why saa zingine akienda inakuwa ngumu kupata pesa, so that way even the UN say that they don't trust the guy. Kwa majina mimi naitwa Peace Intelligence. Hapa Manyatta yetu kwa parliament yetu tumekaribisha watu wote, ukwe watu wa UDA, ukwe watu wa KANU, tumekaribisha bora tujenge Kenya na through good idea yetu. Sasa Kenya tulikuwa tunasema hivi, hii Kenya yetu promise mingi ndio imefanya hii sahi watu wangagaika. Wakati Kibaki aliingia kwa kiti alisema free education na ilikuwa. Sasa sahi promise mingi yenye inafanya Kenya iko hivi. Hiyo ndio imeleta hapa shida. Na wakati huyu alikuwa anachukua usukani alisema ata respect the arms of government. Na sasa hatuoni kama ameheshimu the arms of government, because amechukua parliament ameweka kwa mfuko, amechukua judiciary ameweka kwa mfuko. Hiyo ndio tabu yenye tunaleta hapa Kenya. Sasa hii parliament yetu tunazungumza Kenya iwe mzuri, wenye wanaona achukue good idea yetu, ajue sisi pia ni watu wenye wanaweza ongea hapa Kenya, tukue na good idea yenye inaweza fundisha watu wengine. Wenye tulitegemea wanaweza kujitetea, hata walimu, hata watu wa media waliwekwa kwa mfuko kama judiciary na parliamentary. Sasa wenye wamebaki hivi, hata ukipiga kelele uonekani kama wewe ni mtu. Ma lecturer wakiongea hiyo ni watu wa agriculture wakiongea hiyo ni azimio. Sasa hiyo ndio imeleta hapa shida Kenya. Sasa tutakohoa. Ndio jana Martha alisema wakati imefika sahi raia watachukua usukani. Raundi hakuna vita ya classes ati wewe ni Mkikuyu nitakupiga au wewe ni Mkale. Hapana, hata kama Mkale wako kwa nini kwa top seat, lakini raia Mkale wawezi pigana na raia Mjaluo. Raundi hii tumeface government. Hii sahi vita ni ya government. Ndio tulisema kama sava wawezi fungua, raia watafungua na nguvu. Kwa majina naitwa Kirby Sonyango, mkaji wa Nakuru, mzaliwa wa Homa Bay County. Nataka first I want to address the Azimio, because I'm a supporter of Azimio. I voted for Azimio and any other leadership that will come in future under instruction of one Raila Amolo Odinga. Niko hapo ndani. One, the book by Saitaba Olekanjori. I'll request the Azimio to discuss their issues in-house and give us the correct report. Simply because we don't want our friends from Central Province, who also voted massively for the Azimio, to be left out. Sababu hii maneno itaanza kugawanyisha wanaazimio, na tumejua tuko na watu shupavu pale, Mheshimiwa Martha Karua, Mheshimiwa Jeremiah Kioni and others who have not talked. Hata katika pale kongamano la jana tuliona Mwangi wa Iria akiwa pale, and their body language speaks volume that they are still with the Azimio and very intact. So with Ole Kanchori and his book, you can get to a boardroom and discuss the issues in-house. Two, I'm also addressing the Kenya Kwanza government to stop chest thumping again, because we can see how they are planning to make the talks. They have set their goals towards electoral reforms. Yet, they are not telling us when and how they are going to open the server. You cannot make a reform in an election body like IBC, and you have not done the audit. What happened previously?
So we cannot go with the same characters, with the same players to the next general election or any review, because we know the constitution of 2010 that come 2024 there are constituencies that they are supposed to be merged because they have not met that threshold of population index. So we are telling Mheshimiwa William Samoei Ruto that before you start the reforms with the IEBC, please open the server so that we do a stock take, we do the audit. We are the taxpayers. How are we going to merge the counties, the constituencies, and even the counties that have not met the threshold, because we are using a lot of money for the county governments. A county like Lamu, the population is very, very minute. So why pay a lot of staffs within those counties that have not met the threshold as the constitution requires? A reform was to come, then you said that it is the few individuals when you wanataka mamlaka. Now it is time, we are now 1 year to do the overhaul to this constitution and check the constituencies and the counties that have not met the threshold to be merged. Before we go to that point, we need to do the stock audit of the previous election, or else there will be no need for us to go for an election if the same referee, the same characters are within the IEBC. Third point, coming back to the cost of living. We saw the other, just yesterday when your deputy, Rigathi Gachagua, was receiving the first consignment of the oil. Behind him, he was with one Churchill, the CS. Mheshimiwa William Samoei Ruto, Kenya has been given the oil by the Arab nation on credit terms. If you are not going to deal with the corruption, how sure are you that you are going to collect the same amount and also Kenya is also to benefit from the oil that we have been given in credit terms, repayment in 6 months' time, when you are not showing us that you are truly going to fight corruption? Look at the entire cabinet, those who are surrounding you. What happened with the case of Aisha Juma, corruption case? What happened with the case of the other CS? Show us by example. You said very well that once you are through with being sworn in, ukiweka Biblia chini, utadili na cartels. How many cartels have been brought to book? Ama Biblia bado ni kubwa sana hujamaliza kusoma. Please fight corruption and bring this country to sanity. As the talks are underway, demonstration will also be alongside the talks, so that we bring this government to check. Have genuine talks on the table, bring the civil societies, bring the clergymen, na sio wote viongozi wa kanisa ambao wanakuja katika mazungumzo kwamba ni watu wa Azimio. That is a very wrong narrative. Please show us the way, respect the other political leaders, and stop political rhetorics and just stamping. Majina yangu kawaida ni Ndege. Kutoka pande wa Migori, lakini niko huku Nakuru. Niingia kwa nchi za UN. Ukweli Ruto, he has been the government, but he's not that familiar to the outside world. That's the truth. I am supporting him, but we have to say the truth sometimes. This guy has been the government for many years, but he's not that friendly to the outside world. In that, that's why saa zingine akienda inakuwa ngumu kupata pesa. So that way, even the UN say that they don't trust the guy. I think there's a notion that people have that huyu jamaa kuna venye hakukuwa mzuri. So even that thing went to the UN people. But we have to give him time in that ajimarket mwenyewe, ajiuze. Watu wapate kumwamini. Kama hapa Kenya ndio wakati anataka kujiuza, wengine wanaita maandamano, wengine wanasema mwizi, wengine wanasema wapi. So please give the guy time. Atuonyeshe njia tutaendelea mbele. Tukiingia kuhusu the farms, watu wanasema mbolea nini.
Sasa subsidies uliona, serikali iliyopita silikuwa nauza mbolea hapa 7,000 ama tuko watu unajua. Sasa kama tuuza 3,500 simpe makofi hata kama unaona. So the only thing ninasema, but the government is working on its ways. Soon tutakuwa na chakula ya kutosha Kenya. Soon vijana watapata kazi. Soon watu wengi wataanza ku feel the life. But for you to make tomorrow better, you have to suffer today. So please let us suffer in that the government is preparing for a good tomorrow. Tumpe time, tumpe nafasi, fanye kazi yake. He's a good person to be in the power. Hata Mungu alijua mbona aliweka Ruto hapo. Kama namna gani wangwana. Hivyo ndio maana huyu mzee akupata. So tumpe mwenye akona time, tumuombe, tumpe na tumuombe. Tufanye kila kitu sawa. He's the best one that we have in this country. Hakuna mwingine anataka kutoka Kenya. So kwa saa hii tupe Ruto wakati wake afanye kazi na ata deliver. I'm very sure with this guy he has to deliver because alikuwa kama sisi. Alikuwa hapa chini akatoka UN akaingia hiyo masisa kidogo kama sisi wenyewe. Is a way forward. But he have a blueprint for the future in this country. The only thing tunasema is that he should know how to plan for what he has already now. That is where the problem comes from. I think we need to have good economies that help him plan.